Ok, entonces vamos a ver más verduras, language explorers. Tipos de verduras. Types of vegetables, dos. Okay, so, primero, aubergine. Aubergine. Let's try and get a picture. Aquí tienes aubergine. Muy bien. Muy bien. So, berenjas. Berenjenas. Berenjenas. And broccoli. Perfecto, broccoli. Más o menos mismo. Broccoli. And spinach. Espinacas. Espinacas. Oh, maybe not. No spinach. No, espinacas, okay. And cucumber. Oh, wow, no cucumber. Perfecto. Here we are. Cucumber. Pepinos. That's it. Pepinos. Pepinos. Muy bien. And sweet potatoes. Sweet potatoes. Camote. We had them here. Potato. Aha, here we are. Camote. Muy bien. Muy bien. And ajo. Garlic. Garlic. Aquí tienes. Garlic. Garlic. Very good. And artichokes. Alcafas. Alcacofas. Let's have a look. Artichokes. No artichokes. Okay, yeah, alcacojas. Artichokes. And then we have cauliflower. Oh, no, cauliflower. Okay. Cauliflower. Muy bien. And zanahorias. Carrot. Carrot. Aquí tienes. Zanahoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. And butternut squash. So, calabaza. Un tipo de calabaza. Oh, not quite. Okay, let's try squash. No, okay. Un tipo de calabaza. Un tipo de calabaza. Yeah. And leeks. Leek. Oh, no. But we have pueros. No pero. Puero. P-U-E. Pueros. Muy bien. Yeah, leeks. Yeah. Okay, why? Entonces, los tipos de verduras dos. Aubergines, broccoli, spinach, cucumbers, sweet potatoes, garlic, artichokes, cauliflower, carrot, butternut squash, leeks. Yeah. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí en Udemy para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.